Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Toca do Eremita, eu sou o Fábio e hoje a gente vai continuar a nossa série de Vampyr. E se você não assistiu o vídeo anterior, já aproveita para clicar nesse card aqui em cima e seguir a série desde o começo. Caso você não seja inscrito no canal, eu não sei o que você está fazendo na sua vida, então tome rumo e já aproveita para se inscrever no canal, assiste esse vídeo até o fim, clica no gostei e envia o seu comentário para deixar aquela força, porque isso é muito importante pra gente. Lembrando que agora a gente está fazendo live lá na Twiche, então aproveita para aparecer por lá e interagir com a galera no chat e ter aquele contato mais tete a tete com a gente. Isso, passa a mão na bunda dele. Era isso que ele queria. Aproveita também para seguir a gente nas nossas redes sociais, assim você fica sabendo quando vai rolar as lives e os novos vídeos do canal. Agora chega de conversa e vamos pro vídeo. Bom pessoal, estamos aqui novamente no cafofo do Hampton, que era um Skall, agora virou um vampiro e tá aí ajoelhado, prostrado. Ajoelhou, tem que rezar. Dá glória. Eu não entendi o que ele falou. Além de mais, tem um vampiro por aí matando todo mundo, né? Que a gente não sabe do que se trata, e esse capítulo aqui a gente vai tentar descobrir quem é esse vampiro que tá matando as pessoas, que a gente achou no primeiro momento que era o Hampton ali, depois a gente achou que era a fofoqueira, depois a gente achou que era aquele malucão lá, o Fergal lá, e não é nada disso, e aparentemente esse cara atacou de novo, e temos aqui mais um maluco ensanguentado no chão. Isso é uma barbaridade. E aí a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo e para onde vai levar esse capítulo, beleza? Então vamos embora. O que ele tem nas mãos? Uma carteira, cara. I know this brooch. This is my mother's. Ixi, cara. A birthday gift from father. Vasculhar o cadáver. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Ai, meu Deus. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Bom, pessoal, aí já temos duas coisas interessantes. Primeiro, o cara tava com o broche da mãe aqui do Dr. Jonathan Rich. Isso é um pouco suspeito, né? Vamos falar com o metido a investigador aqui, vamos ver o que ele tem para nos dizer. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Tá com medinha. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. We did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes,
but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Bom, beleza. Vamos ver o que essa maluca fala. Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Are you Grito sure? de mulher. Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money, too? Yes. Here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Bom, pessoal, o que a gente viu aqui, aparentemente foi um grito de mulher, então pode ser que seja uma vampira mulher que atacou esse cara. Está com o broche da mãe do doutor aqui, a gente não sabe porquê, mas isso me deixa uma pulga atrás da orelha, né? Me faz pensar novamente na irmã aqui do doutor que morreu e foi enterrada. Será que aconteceu alguma coisa? Será que a mulher levantou do túmulo? E agora a gente tem que ir pra onde? A gente tem que ir pra cá. Rios Vermelhos. Localize o apartamento do homem no bairro. Vasculhe o apartamento. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ah, seus bandos de besta. Gostei dessa Ai, ai, onde você vai com esse pedaço de madeira aí pra não ter outra coisa, hein, cara? Não! Essa luz aí. Ai, bate o pau no chão. Você não vai passar! Ah! Acabou com o meu sangue, cara. Caraca.
perdi todo o meu sangue por causa desse cara. Não morreu. Cadê um? Vai tomando! Ah, tem mais um ali. Vem, seus bandidos. Ah, mas essa luz tá forte, hein, cara. Lord, give us strength. Oi, 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 oi! Sim, sim! Ele é mau. Olha isso, cara. Ele pega de longe ainda. Vai ter que repor esse sangue, esse problema. Ah, chega, eu não quero mais papo com você, não. Filho de uma... Eu vi um ratinho passando por aqui, ali. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Meu Deus, cara, já pegou... Ah, não é possível, cara. Tem que ser... Only a golden watch in her pockets. Pegar o relógio, né, cara? Mas é... aproveitar tudo aqui, ó. Ladrão! I see you. Pronto. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Pronto. Vocês estão pensando quem é, né? Eu acho que é a de Takuja mesmo. Jonathan. What was that? Ah, cara, não é... I won't let you escape. Não pode escapar, eu não ligo, não. Ele tá correndo telhado, eu quero no telhado também. Por que eu... You're very fast, but I'll catch you. Onde que ela foi, cara? Ai, meu Deus. Ela vai pro cemitério, cara. They've all been butchered. Foram todos assassinados. Ah, tá curtindo, hein, cara? Pode continuar assim. Preguiça. Come to me. Eita porra. É o padre. You! What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Essa maluca. Mary, is it really you? Ah, é a irmã dele. Meu Deus do céu, é a irmã dele. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry.
Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Pronto, fudeu. Pronto, a minha tá com o porretão lá. Tá vindo me bater, mãe! Meu Deus! Nossa, ele é bravo, hein, cara? Esta família é muito unida.
Come to me, Jonathan. A maluca do pau. Come to me, Jonathan. Ah, mas vai ter jeito, cara. Olha isso. Olha isso, cara. O cara não consegue escapar da mulher. Dessa vez eu acerto esse filho da puta. Deixa eu colar a porra do negócio, cara. Não, ela trocou o pau. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Meu Deus, cara, ele trocou o negócio. E agora? Como é que traz pra trocar? Não, meu Deus! Ah, que bosta aqui de controle, cara. Por que ele foi trocar? Qual merda do controle, cara? Do botão. Por que ele trocou a arma, cara? Na hora H, trocou a arma. Fui apertar o botão pra ele aplicar a injeção e trocou a arma. Slayer. Vamos com o porrete na mão porque o negócio tá difícil. Come to me, Jonathan. Assassin! Ah, olha o que ela fez! Ô, louco, meu! Rest in peace, monster. Vai na paulada agora. Desceu o porrete assim, mas vai ver. Ah, não! Olha isso, cara. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Vai perder. Não! Vai perder, vai ganhar. What have you done? Vai perder, vai ganhar.
Morre, vagabunda! Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. E aí, travou a porra do jogo? Eu tenho que andar? Essa cena aí ridícula. Joga essa mulher numa... qualquer buraco, cara. Eu não quero ver essa mulher na minha frente, mas nem ferrando mais. Eu preocupado com ela. Ah, ela virou vampiro, ela morreu, enterrou, não sei o que. Ela é puta uma lazarenta. Louca. Mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Bom, pessoal, quem tava na esperança aí da irmã do doutor virar vampiro e teve essa esperança frustrada com o enterro dela aí, teve um grande reviravolta e a bicha virou vampiro mesmo. E além do mais, pirou na batatinha, saiu tocando terror e teve uma luta do cão, hein? Que luta, hein? Eu tive que pegar minha arma mais forte, que eu nem usava, porque ela era de 2 mãos, tornar ela mais forte ainda, preparar ela para causar dano de atordoamento, para ver se eu conseguia pegar um pouco de sangue também. Mesmo assim, a gente teve que usar seringa de vida, seringa de sangue, senão não ia ter jeito não, hein? E agora, pessoal, resta só uma dúvida, né? Porque se precisa dar o sangue de vampiro para a vítima beber, para que ela possa virar vampiro, quem é que fez isso por ela? Não foi o doutor. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, porque este fica por aqui. Então, se você gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like, mandar um comentário e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, seguir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar as nossas lives lá na Twiche, beleza? Grande abraço e até a próxima!